It's difficult to top that because it came from her heart. Cú cho lưu mana tem bạc Yuav và mong đầu hiện địa mua bây giờ này sĩ cả lầu trong nhau nó. I would be remiss if I did not continue my remarks in my mother tongue. As you see, we have some elders here who do not speak English or speak very limited English. So to my non-Hmong speakers tonight, I do apologize in advance. So I will be switching back and forth as we call it Monglish. Cho nên chất sĩ thì cái tích vì cho nó cho chú tí sư thia được cú thia cú chân này vấn đề sẽ là trâu mỗi lần lục hóa vấn đề trâu sư vậy là cho lộ hài tên bà có chỉ sao nên lúc sau luôn gì thế ta chỉ cũng mới của lo lục hóa vấn đề trâu nhưng có giờ ít lúc ta là nó ni cho tôi nó tôi chơi của lúc đã lúc rồi. In fact, it was almost 1 year ago today, April 10th, 2025, when I was sworn in as the next City Council member representing District 5. Let's do that again at the end of this year. With your help tonight, we are one step closer to staying at City Hall for the next 4 years. This is a Hmong event, and so I'm going to pivot to Hmong. When they did not, what were children they eat what time cherry ba kilo. Lúc chơi lúc nhau như giờ có luôn nè. Cái giờ là cho bây giờ cái Hmong va tàu đi mỗi lúc xong nọ một ở từ Hmong va tôi khóc có lúc trong và cậu ưu tí ở tiết có là chỉ luôn ra hút cho có sư cậu ưu tí tế sở tông cái đẹp thổ tư yêu vào lịch trả để có thể là ba tổn nê lịch của bọn nhà hài đỡ có muốn để tí nhớ được có bây giờ bố cái bây giờ chỉ đây mà phải tập trung mà bé thì cú mu trong ngồi một lực cân cầu thế ta chỉ bé từ nền chế要读我了，做人去了，被目的就做人，目的啊，被目的就做人落去呢。cái này tí, 我跟做的呢，老呢，爸爸个读个，印象中的路道路上，老呢就，cái tí, cái tí à, we are cái người này, chỉ khoai tí à, tôi khó này thật trong là tôi thọ này lon luôn. Thế tiền nên suy bây giờ cứ mới đem một nụ một hạt nhà nên suy bây giờ chỉ nên thế ta suy nên sẽ xử lý cả rồi lúc cho linh nhung bây giờ nên cho vật ti là gì cũng theo lý hạt thì cho nên tờ tuân theo cầu vật ti thật đúng rồi ta lo nó bạn nên chi các tiếp sau của các tiếp endorse của cái ti dân là cũng dọn trong hạt thì có lúc nào lúc rồi nhục hóa nhân là xung địa sư thế ta chỉ cho lên cho lên nhau thế ta chỉ từ đùa và nói thì cho cái người chỉ đi tôi đó thọ này tuổi tí trong gì lấy bác cũng bỏ gỗ ý à đi cũng giờ từ cứ nhân là xung địa lấy bác cũng lúc nào lúc rồi lúc chưa lúc gì cái gì kia bây giờ cái gì nếu cho bỏ ai nên chứ mà nên bỏ thầu này lo hai lưu sổ nó sư thế mà nếu chỉ tao đang nên rõ hôm nay lúc trẻ để ship hàng để lúc salon là hỏi phòng đen đang này ý là để cho cái tí vậy nên đó nên thả lên tới nên bố nữa lên tới vậy nên tôi nên sợ ý là lên tụi năng để tập trung nữa mới mò để tôi ship thả到lúc trẻ bây giờ thì bây mua cho nên cho nó ship file bây giờ trời cho cái tí sẽ được một lúc đã lúc rồi bác cụ cái này chứ là tiền cho bây mua cái tôi cũng ta
thì bên mới chuẩn bị phải thành là bên project này thì sai tông nên đại list cái là tiền cái li thông tới thì muốn sử dụng pheej kia ít tu cho ít tu ta lại bên cũng chơi đấy thì ở bên nó tận đây nó cho cũng mà không một trời cũng ba cũng mà một trời cũng khó list tiếp liền sẽ mình tiếp cho chỉ cho tu là đấy chỉ cho tu là tiếp tế tuổi thì we need to buy. I would donate to Brandon Link's relation campaign. Câu tiên, cái cho này cái chỉ có thể là câu vấn đề bây giờ cứ mình là ta họ nói họ example của bên anh nên chỉ có anh nên chứ personally tức bạn nên chỉ bỏ tiền người tỏ rõ đi ra mua xe đi ra như vậy chúng ta nên thì với chỗ này cái chỗ là cái này bây giờ cái gì cho nên cho rồi bây giờ trong tức là bây giờ nói câu mà nói con đề sẽ được bắt đầu để tin nên chứ sai tê mu có sai tê mu qua hay tiệt giờ cũng nói giờ của mà nói bây giờ tao đó nên tiếp tao là cho là cái thì giờ để tin nên chứ mu qua lọ lọ ship tỏ出来 nu nọ mà nó bây giờ tao nói đấy với chỗ nó mà với chỗ để tí chỗ này tôi tí yes give them a round of applause absolutely tôi muốn đỡ bây giờ lúc cũng xong lấy lúc fundraising lo mà đi nào你只要用意是要力心机不只有thế ta chỉ mỗi nu một tuần hai ago mỗi tuần tu được cũ nếu bỏ hai tiền cho đây cho nu nó cho lúc cho nu nhung tổ cũ tổ sọ tổ nhà cần cầu na bây cái tim mong nhà bây giờ cho ai là bảoว่าเจียอยู่ว่าเช่แต่กูจะมุ่งข้อในโลกจงจะต้องแบบในที่สภาพกูบริจาคในที่ชิมว่าเสร็จแต่ทุกกูแต่ถ้าชิตุนอนี่ป้อให้แต่ campaign at a kind at this level a First City campaign is huge because there is a lot at stake tremendous and having that understanding and be appreciative of the condition what it takes to run and to win a campaign of this caliber. One day out of the blue, I got a phone call. This is my campaign manager from the Hmong community, my fundraiser for tonight. He is the one person, the brain behind tonight's event. Out of the blue. Hey, how are you doing? It's been a while since we had coffee. Indeed, I've been busy. That's why we haven't had time for coffee. I've been out there stomping the ground, knocking on doors from morning to night, besides my city council obligations. He knew that. And he said, Kalunda, Tandena, Nyalita, Kalunja Mo, Tandena, Kopa Delita. What get to quay? Bây giờ cái tim mong như bên chơi là chơi chịu cái sốt tỏ luôn được có cái hình trong bếp bò để dùng nhà mà đi chả nhung mà đi chả dù là bắt tàu dù là đời tàu sự chẳng ý đi tôi cho xong nếu là tôi được khó thì giống mong ya tôi đặt tay giống mong ya để hôn đợi nên cha thì là tôi cho cụ là thế ta chỉ nếu ta cái Tony từ bộ đó nếu chụp bộ giờ nếu bộ là nếu bộ ta sẽ nhận ta cái Tony và ta lại luôn từ nó từ bộ ý giờ chỉ tu tàu một cuộc sống đó là cho cái tu tàu nó tàu cụ bị kia school board ở phải cái trò gì nhưng đọc cụ thuộc cái thế cụ là cái kia city council ở bây giờ là nên đọc cụ thuộc cái thế nhưng bộ hay tiền cho cái nó family how difficult it is with less than 1 year
of experience as an incumbent at the Fresno City Council level to win your re-election. He knew that, and he willingly offered his time, his energy to help me to get this fundraising from the beginning to today. Thank you. Thank you very much for all you've done. I really appreciate that. Yes, give him a hand. And of course, Jenny. If Jenny said no, I don't think Jotsong would say yes. But being the daughter of Tony Vang, of course, probably you were ahead. Nhưng mà con suy tô tút sống ở địa chỉ bao giờ you need có help lại. Thank you. Thank you đã có tuần sai. That Tony, cái you cái ta chỉ vừa lại cho lo hay à, nếu you ta chỉ biết gì nữa, nếu you nếu cho mình tụi mình nhua, biết cho cứ là biết cho ti, muốn cho nó nhung, giờ chỉ Yuav. And this is one of those opportunities, those moments in time where it is true in the Hmong community. We have a saying that I have kids and I raise kids for the benefit of those who are close to me. And this is a classic example of that. Dr. Tony, ne po you sai, ne quan sai. Let me take a little break as to, for those who don't know, I am a cancer survivor. Kuma cancer tao chali song na. Tu kamo chok chere na. Teta shi kutu mo na mo de kulu ka te kulu a kanjo. Chỉ cũng tụt tua chỉ nên hôm nay chỉ cũng nói rồi nó mò lại nó cái gì nên nó là cái cô lo hay lưu ý việc nên nó chỉ cứ luôn dọc qua cái cô ta hồ những cái nên mê cái cọ của tụm lai nên đó giờ nên thiab, and that's why I have to drink a little bit here and there because I have dry mouth due to my cancer radiation / chemotherapy treatment of the tongue, the mouth, and the throat. Now let's get back to the business at hand. And of course, there's many of you who have helped. Mua đi cho anh đầu tù, mua lu đảo lu rau tụ ba, lu cũng sống nó, đã lo MP. Rồi ta là nó quý dân City Council a year ago, cũng chỉ cũng đã lo là nên để tổ tư cái gì. Câu mỗi lúc cũng sống ấy yếu và hay tiền cho sound system lên nó có khe cũ nữa. Có chữ khe thì có chỉ là tôi chỉ tới bà qhia, đó là tôi trở tôi xét theo. Cú chỉ khổ là cũng mà chỉ từ tua cũng cho nên chân cũng lại cho lúa lại cũng mà tua lần có. Today I will take you upon your offer. Delo, thank you very much. Yes, that is truly love. That is truly support, as defined in the dictionary. What Delo? Tia lua chena kutilo. Tia tụi chế thứ hai lần. Biết tua rồi cái trong cái to nó chỉ chất tăng. Biết tụi nhỏ giờ đi cái vật ti, vấn đề vật cha, vì anh tia, chaws. Là bắt thằng liều quả lên trên này, mua lu trên nào đến đỡ hú trợ cú, thầy insurance mới mấy sư, bên mong cái sư lu được nọ sư, cái vật chất đồ nào tụi vật ti, chaws thế bắt thằng liều quả thằng này trên này na nên lu cũng cần go. Yes, give me a round of applause as well. And I want to say thank you to my campaign manager from 2025 and now 2026, Pedro Ramirez. Yes, absolutely. I can be a great athlete. I can be Michael Jordan. Let's take a look at Michael Jordan. Before Phil Jackson
There was no Michael Jordan. The statistics were there. But the name, average basketball player, Phil Jackson, the architect of the triangle offense, bring people together to help him won 6 NBA championships. He is my Phil Jackson. Pedro, thank you very much for being here. Second time, same results, come June 2nd. Lo một trâu tan thọ này tại tôi nó là khi cho chị tua, trong môn cho tập cũ, the donors, the contributors. Nếu mỗi $1 số là như $1, nếu mỗi $1 là như $1. Cuộc kia xương, khi nào cứ hồ thì chỉ sau như thế nuôi thành vì những bao hay tiền ta chỉ nói nung về những second go. Thế ta chỉ nên cho tranh cho dân được cú, sao mà thôi nhật thôi chiều nên nó chỉ nó trò, lòng mua được cú. Là cái cuộc election campaign nào, cú bê bê mê cho nên cái này bao hay tiền là cái Fresno City Council, xin nhớ xin chào mọi người. Fresno is one of the largest cities in the state of California. Fresno has a population of over 550,000 people. Divided that by 7, which are the 7 districts, each council member represents about 90,000 people. It's a lot of people. About the same population as the city of Merced per district here in the city of Fresno. In addition to having a padded resume, a reputation, in addition to being out there, to be known, you have to have the #1, I guess, the money to be competitive, to win a Fresno City Council seat. Bây giờ này thật sự, nên chỉ mua cho túi chân xài, sao bảo là vật chữ, lấy những mua lúc công lúc bè, lúc chơi lúc mua, lúc chữ gì, hai lúc là, bởi lý nên cho lo hai ý đi. Hai lúc giờ nói chữ. Thế ta chỉ nhận chỉ mua lúc cho anh nhắc khả năng chỉ mua bao nhiêu bao nhiêu. Thế nên sao mua số một lý do là thế bà nên muốn chỉ sang được không mua số. Vì ai kia cũng khuyên chi nó mua cho bê cho trộm phá. Thế nên mua sự bằng bạc. There are 36,000 registered voters in District 5. Put that into perspective. In the city of Fresno, there's 35,000 Hmong. If it takes each and every one of you to get to know each Hmong here in the city of Fresno, how long will it take you? In order for me and my team to reach those 36,000 voters, it takes a lot of money. There are 17,000 homes. Addresses where those voters lived in, and you have to knock on every door to talk to them, to convince them to vote for you. It takes a lot of people, a lot of manpower, which means a lot of money. On the average, to be competitive for a Fresno City Council race takes about 150,000 just to be competitive. It's not a guaranteed win. It's not. Just to compete. If you raise 20, 30, 40, 50,000, you are under the radar. They don't even know you. And so, once again, I am asking for your support so we can reach the threshold. But this go around, that threshold is a little bit lower. According to campaign manager, or my Phil Jackson. And that number is 100,000. Because
I am the incumbent. We are the nyob. Yeah, bây giờ bộ phá thì cũng campaign manager, cái bộ phá xe thì cũng campaign manager nhẹ tiệt. Nếu mà tao nên cho hôn được liên lúc chỉ gì bao, để khỏi nhanh thì giờ phân tàu. Bây giờ lên tới thì thọ nên ta là thọ nên tuổi trong gì thiệt. Giờ bên ba tao bên lúc nào lúc cho, để tụi lên đó lọt cho rồi, khỏi nhanh được tàu nữa. Khỏi nhanh được tàu. When I bây giờ có chỉ sang của là cho the guest speakers. Nên cho lần đầu tụ và nên cho nên sẽ cũng đã rõ tới cái chỗ này hãy ra nên này cho việc cũng đã hãy tìm biết cho bao nhiêu mong thôi tôi cho việc cả nó bên nhau lo luôn này hãy get up the apartmentจะสอนเนี่ยเป็นอย่างเป็นสีชุบงตัวผมต่อยก็เป็นตัวที่จะมีการนอน They could not afford a 3-bedroom, 2-bathroom suburban home, 2-car garage, or white picket fence in the 80s and 90s. No, they did not. They can afford to live in apartments run down, roach infested. 3-bedroom, 1-bathroom, 412 North Valera Street, near Blackstone and Fresno. That was my apartment when I graduated McLean High School, very close to downtown. There were 6, 7, or 8 of us living in that 3-bedroom, 1-bathroom apartment. And that was common back then in the 80s. Tôi biết không? Tôi biết tôi sẽ thích mình cái nó bên chọn nhẹ, bên nhỏ chỉ apartment đầu sư bên chọn nhẹ, bên nhỏ họ sẽ chọn nhẹ. If we talk about Tony, hai bia, rồi cho má cho xua, rồi cho mì gà bỏ bê mông. If biết tôi cho mì gà nói, if biếtว่าแต่ปัจจุบันlà bây giờ nó sống thôi ít tiền. Thank you, Dr. Tony, for fighting the fight that at that time nobody wanted to fight on our behalf, and I came. And I proudly proclaim that I came from that ghetto. And I know that many of you, as parents or kids at that time, know exactly what I am talking about. And I am here, standing in front of you, that if you apply yourself, you can achieve your American dream. Mono chơi cho họ chỉ sang tua hay là tụi bé tôi chơi cũng đã được rồi. Fresno County hôm đó ta chỉ nói một bé tụi mông of Hmong descent, elected officials. Who eat too? Mayor Hmong Wanatua from Clovis. The bé tụi sai. Chạy ra được tiếp bé. Yên chỉ cho bé chi nữa, bé chạy cái tí, bé tu suy nghĩ chụp thành cầu. Chỉ ta lên đó, còn đây tập ca, một bé tu former elected officials of Hmong descent. Mà nó tôi có áp tu, Dr. Tony, yet the first elected official of Hmong descent in Fresno County. The TI council member Blanc Chong. The debate to Chitomano, Yabe to và her former Sanger school board. Ito holi to portion wa ke ni wa school board up and go plow to Sanger unified. Mano ni to je to jolly to Chitom. And so tonight, you are witnessing the past, the present, and possibly the future of elected officials of Hmong descent. So it is a very proud moment to be Hmong here in the county of Fresno.
It is truly a moment in time. Thank you. Yes. And it started in 2002 when Dr. Tony was elected as the first official of Hmong descent. But let that not be the last, and let's increase the number to, let's say, double digits in the next decade. And it's going to be incumbent upon all of us. Tanto peshedo la posipu la mo pelu da lu ja ja la ilu. Nu na bit so tu na ta ke bit so tu chai. E ka lo la ke na ke chu. E ya mi li ja bit ja ti bit ja lo ja ne ja chi pen choi te ka bit ja tu mo na wa chu lu tu ka ma ku chi po na ye te ku yim bla te to la te ke na. Wa li cha da ya ni mi nyu mong to na ha ma ka la te tia. Ku ma cho song ku ma to chu da na te ke mi ka na. Lu tu ku ka ha so ta trong ho pe ku ti chi ya ka la. Do mình mấy giờ ngồi xuống sư, thế ta chỉ nhìn nó thế ta này như này những sự việc tôi nhiều hơn tiệt, nên tôi nói thế thì mình cần nó là tổ chức cần đâu cần tới, để anh ấy đây, anh cho lần tiếp theo. It is important, extremely important, as we heard from our speakers here tonight, to be sitting at the table to make decisions. Bây giờ cái qhia school board, qhia city council, county supervisor là đã chỉ lúc thứ là những mua trục co là cho cái chất chạy là mua trục co chết gì có là chết gì có hay lo lù giờ này trong lần một ít xa sư lo lùng đờ đặc kỳ ya cái chạy bên sân để chỉ tổng cho là gì. It is important to be at the table to make the decision that impacts not only our community, but the community that that person, that elected official represents, regardless of the office that he or she holds. So it is important to have somebody who looks like you or like your kids, who talks like you and thinks like you, to be representing you at the elected positions. Giờ lên tới bây giờ này cho chi tiết hay tiệt, này cái chỉ muốn đào shi tiền nào shi tỷ chủ này này thì mua cho cái chất chạy, lo chết gì nó làm mà, lo chết gì tiệt tiệt, nhẹ gì à, bây giờ sẽ cho là papa la lan đồ là sư, thế ta shi cái nhẹ chất gì à. Rong ni ya mo tonda city hall, rong ni ya mo tonda school district, rong ni ya mo tonda county supervisor la su. Ni chỉ ta ala to pele. Ya tu ma tu shwa lu pe ke te ba la mo to pe no. Aya lu chi lu pe ke tu sia ke te chi tao no chu. But if one of your own who understands your plight, your needs, they will come back to the community and say, I know this community is struggling, and I will do what I can to help uplift and empower that community. And that is the position of an elected official. Equally important, chỉ tin tí giả cầu hay tìa bê từ tu mùa nào ở chuyện thêm bà do là tu tổ bê tệ. Do hay tìa này do ít tu nành tống của mọi nọ chữ lợi. Từ trong chỉ do từ đó từ yêu là bỏ hay tìa tu nành để tu. Especially trustee Tanya. And I say this over and over again. The most important elected official positions here is probably in Fresno County, is the school board. Because you make policies that impact today and in the future. Like someone, while I was going to school, make policies that helped me to get into school, college, and here. And so, as an elected official, when you go out in public, you are that role model because you make the connection
to Picamino. I think, oh, to school board, oh, to mayor, oh, to city council. Rồi ý vậy cũng nè thế cũng xí là xía. Nếu hai lương mong, nên na có nhiều mong. What if I told Picamino, as a school board and as a city council member, when I meet young people, in particular, young people among descent, I make it my intention to talk to them and to tell them that I am like their father. When I go home, perhaps một cuộc sống nhau chỉ cái sự thiêng, nó cho hồ chân gai. In that moment, they tell me they connect that oh, God and that's how you can empower them. That's how you can plant that seed in their mind that says, if he can do it, I can do it, and I can go beyond him. I will surpass him. And it only takes 1 out of 100 meeting for that one individual to become perhaps the next president of the United States 20, 30 years from now. And I am hopeful that there will be somebody during my tenure as a city council member who I have touched, who will become the next mayor of the city of Fresno, the next governor of this great state, or perhaps even the next president of the United States. And so it is tremendous that your donation not only helped us run and win this campaign, but the consequences is yet to be determined. Perhaps 5, 10, 15 years down the road. Now, this election is extremely important. Rồi nó cũng là shit từ của election đó. Chỉ think and go. More people lane. There's 4 of us. I'm the incumbent, 3 challengers. The other 2, I would not worry much or put so much stock in their campaign, but there is one female who just moved in from the city of Fowler 2 months ago to live in the city of Fresno to run against me. Went to Fowler all her life. Graduated from there, lived there, never paid taxes to the city of Fresno. All of it alone in Chile, nyob, Fresno, kunchi. Loshi ting na kunan. Any side there, what got me only there, you like your non, that she me to nay more connection to like young me. Cái dân nữ quốc connection cho dân đời thì bao nhiêu bác sĩ chú ý là những số ngàn này nữa. Thế ta chỉ giờ pe một chuột pe chặt trộn hả? Trong một sự bận bận đấy. We can reach those 36,000 registered voters and tell my story. Graduated from McLean, lived in District 5 for 17 years. Raised my family in the same house for 17 years versus somebody who is new to the city of Fresno, who is new to District 5, who has lived here only 2 months. Contrast between the 2 candidates. And you as a voter, who do you trust? And that is the message that we need to send to every registered voters. That is the message that we need to have people to go and knock on 17,000 homes and talk to 36,000 people to tell them who I am versus who my opponent is. And that will get us closer to keeping this seat.
June 2nd. But because of tonight, because of your generous donation, because of Nelu Daluja, Nemotaku, pay your weed to pay your co, look down up, call, and so bây giờ cái chân ti, cái này chân gì, thế mà này cái bố cụ, thế ta xin nên bố cụ cho cái chân ti này cũng xuống đi à, bố cụ cho gì là cụ cho này cho cha, cái này chẳng lời hay tiểu Brandon mà giờ từ thế ta xin biết bố để trên này biết bố để cho này cho cha, cái nút là cũng mua ít đô la cũng mua $1 cũng tất chơi trong ngành này cũng cả thể vấn đề cho. Cái đó này cái nông nghiệp là cái campaign này nó chỉ cũng mua thì nông nghiệp là đó cũng mua ổ rồi cũng nó ta rồi mà muốn thiên nhiên là thể cho nuôi cho mình tới tập A nữa cái nếu nó anh chắc khá cho nhiên cái là fundraise mà nó Inda để tiêu một thể cho nông nghiệp cũng nên nó là trực tí Inda để tiêu một thể cho nông nghiệp thì các đối tác thì cũng campaign manager tiêu một cho nhiên là trong một xí nữa ấy giờ lên tới là chỉ có lời hành giác khảo lo xong thì cũng sẽ tiêu một tỏ lời tạ lời vô một lên nó ít cho tiêu chỉ riêng lại thế ta chỉ cũng chẳng hay thì rộng nó xong nó lúc chọn tôi tận đây nào bây giờ cái tên là chọn mong dùng mô luôn đã lúc rõ tôi cũng để bây giờ lần đó tôi bắt tôi xóa shit từ ấy cũng chẳng cũng lúc sáng chuyện từ lúc chọn tôi vẫn thi áo tận đây nào bây giờ dân bây khó City Council District 5 seat and so cho nên cho chị cú vấn đề cho ấy giờ đi ra từ tôi lưu hà đâu cú ít xã hai tiền còn nè tôi sẽ cái cú tôi bỏ cho hết phần cú trời để cho trời cú nó vậy nên bỏ lên đóเลยcái này cú share theo cú mua là sổ tôi nè hai tiền toàn tên nó bên mông nhau Fresno nó bên kia bên vào bên chế bên sau bên tu bên sai bên xuống đi à cái toàn tên nó trong một bên tu sư cái cổ trong toàn tên nó mấy cái tu lên tu sai là fundraising là thải cho lũ nó trên đây mà mua trong lần đầu tu dozens of elected officials cho là hay lũ lên nó trên đây nhỏ bên số mông hay chỉ ta that is my wish that is my dream. And it starts tonight and it starts this year. So that 10 years from now, we will have multiple elected officials of Hmong descent. Why? Because they will fight for us on those multiple fronts to represent us in those multiple issues. Cho nên là chúng ta nhận cho chị, chúng ta cái tích cực vì toàn tên là của vạn nè. Ốc suna ốc nếu lúc đầu lúc rồi vậy nên bao nhiêu bát xia vậy nên cũng chỉ thì bao thì nên còn ba thì cũng khó thì tuân theo cũng tổ kế vậy cũng bao nhiêu hay nữa nên chỉ tao là cái campaign nên chỉ tao là nhớ được xung đột đấy từ giờ là shit từ chuyện nào mà nên chỉ bao thì what does he do càng từ xa môi gì môi cho môi xe của nhà chúng ta nên được sự điều hòa thì cái tổ chế khó khăn trong chẳng đủ một lý do là do chúng ta lúc còn mỏ nên bỏ thì cũng đặt tới nhiều rủi ro là cho phải cứ tổ chế tổ ít lúc đi tới là ít lần mà chúng ta sẽ nên mua ít số mỏng cái số mỏng còn nên tôi đã có tổ chế mua cho flyers nên lúc trong cho một chế cả chỉ cần xóa cho vào cho chế cái còn lúc bỏ thì và nên vào trong sự tự do cho phần đó thì họ cũng phản thế này đó qua hôn này thằng tên nó nếu mua sữa đi cha tôi ba tôi sơn không cả qua đi vào tạo được vào đua cũng cho mình đi cho nên cho cha mà lên tua họ luôn tổng số nó của họ 2026 fundraising campaign effort của chúng ta chỉ là để vấn đề cho lu trong những cái vấn đề áo thằng tên nó bây giờ mua phải election watch ha cái nên tôi chống một lên nó là chống chân nó cái bỏ lên cho lên thiệt tội gì mong chống tu trong thế bỏ cho lên thiệt hay tiệt Brandon và lo lùi tiệt còn bây giờ
ai quý và ai tiệm mòn đời yun chi này tua ai mòn đời bây giờ celebrate ý dùng chi ai tiệm ta chỉ nói bây giờ lúc nào lúc cho market of brand và ta chỉ mòn nó lúc trong lúc mình thì gì mong chọn tu tập ăn thì bây mong nhau fresh nó nói bây thời cho bây lúc trong khu hồ fresh city council district chi cho nên cho chị cho nên ta thọ này anh có nên mù so far to jail cái nên nó cá nhân rồi. Thank you very much, happy Easter, God bless everybody. Thank you very much, thank you.